Ndị be anyị ekene m unu. Asị m ka ụbọchị nke taa makwa na anyị mma. Asị m na nke onye chiri ya zelu. Dịka o si dị, ife a bụ Eastern News 24 bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ihe na-eme na obodo anyị nọ n'ime ya na gbasịta maka nwere onwe ndị Igbo na-azọ. Dịka o si dị, asọ ya nụrụ ya mee gịnị ya kọrọ nwanne ya. Ya bụ ife anyị na-eji wetara unu ugbu a bụ nnukwu ozi anyị ga-achọ ka unu gee ya bụ ife ọfụma maka na unu n'anya unu ya afụ onye anyị wetara unu n'iru akwụkwọ bụ Seun nke bụ an interview na nke na-eme interview na channels. Unu n'anya oge gara aga anyị wetara ozi na-achụghị ya n'ọlụ, and ya bụ ihe mere eji chụ ya n'ọlụ bụ ka anyị chọrọ ka anyị gosi unu ya bụ ife maka na ọ bụ mkpa gwara unu ka unu ghọta ebe a na-eje. Onye mere eji sị ka anyị egosi unu ya bụ ife ka unu fụ ihe mere eji chụọ nwa uru a n'ọlụ maka ife okwu kasị dị agha. So dịka ị na-ege ya bụ ife ga-esia ya gị dropụra your own comment ife iche n'iru akwụkwọ gbasịta maka ya bụ ife ịnụ. All right, over to you, sir. Here is my final word tonight. Mr. President, Senator Bola Tinubu, it is to you tonight that I bring the burden and plight of our people too. I trust this message finds you in good health and high spirits as you continue to navigate the intricate responsibilities that come with the esteemed position you hold. It is with a heavy heart and deep concern that I pass this message on the current state of our beloved nation, Nigeria. In a time when the heartbeat of our nation is racing with fear and the very fabric of our society is tearing at the seams, we stand at a crossroads. President Tinubu, the nation calls for your undivided attention as you embark on a private visit to France. Our beloved Nigeria is grappling with unprecedented challenges that demand urgent and decisive action. Kidnapping and abductions are the order of the day. From Lagos to Kaduna, Taraba, and violent and criminal activities have pervaded our land. Even in the heart of our nation's capital, the audacity of kidnappers has become a sinister reality, striking fear into the hearts of our people. Our citizens are living in constant fear, unsure of their safety and the safety of their loved ones. This is not the Nigeria we dreamed of, not the renewed hope that was promised. We applaud the gallantry of our security operatives, but indeed more work still needs to be done to keep the people safe. Efforts are being made, but it appears they are not far enough. What has become the strategies of state policing and community policing that's been talked about several years? And the huge white papers and advisory notes on how to tackle insecurity in Nigeria, where are they? President Tinubu, as a pro-democracy agitator, isn't it the right time to restructure Nigeria for it to work properly? Is the Nigeria you and your friends fought for, is it the Nigeria that you're talking about? The removal of subsidies has unleashed a tidal wave of economic downturn, leaving families struggling to make ends meet. Prices of commodities have gone through the roof. The biting effects are felt across the nation, and the loss of confidence in the government is palpable. This is not a time for complacency. It is a time for bold, unwavering leadership. Mr. President, I think it is about time to get the nation's eggheads in one room and find a lasting cure to our ailing economy. As you stand on foreign soil, Mr. President, remember the weight of your responsibility to the Nigerian people. Our citizens, including those who voted for you, are losing faith in the government. The implications of the loss of confidence are far-reaching. And as a leader, you cannot afford to look away. Investors are fleeing the nation like never before. Economic potential of Nigeria is being squandered, and the consequences will be felt for generations. We urge you, Mr. President, to take immediate measures to create an environment that attracts and retains investment. The clock is ticking, and our economic future is at stake. Mr. President, the time to act is now. Swift and decisive measures are needed to curb the escalating insecurity, alleviate the economic burden on citizens, and restore the confidence in the government. This is not only a call to fulfill campaign promises, but a plea for the preservation of our great nation. Mr. President, our regional leadership is hanging in the balance. Some members of ECOWAS are signaling exit, and Nigeria's influence is under threat. It is time to reassert your leadership, strengthen diplomatic ties, and secure our place in the Committee of Nations. As journalists, we will not shy away from probing, inspiring, and holding leaders accountable. President Tinubu, live up to the expectations of your calling and the mandate upon which your office stands.
The Nigerian people deserve more. They deserve a leader who acts with urgency, integrity, and unwavering commitment to the well-being of our great nation. The challenges may be daunting, but if you are resolute and carry the people along, we can all together overcome. The giant of Africa must now rise and take his rightful place in the Committee of Nations and harness its potentials for the Nigerian people to smile again. God bless this Federal Republic of Nigeria. And this is my final word tonight. Good night, everyone. Ndị be anyị daalụ nne na ụmụnne m anyị sị na ọ ya dịkwala unu na mma o. ise ịnụgonu ya bụ ife melenụ n'elu akwụkwọ eji wee chụọ Seun n'ọrụ. Seun bụ onye na-eme ife a na-akpọ interview na Channels TV na fugosi ife o kwuru dị iche iche. He call on President Tinubu ya na anya na mmiri ejugo awa ọnụ na ya bụ ihe ekwela anyị na nkwa abụrụzi ife a na-eme, maka na ịma ihe na-eme n'obodo a bụ ekwu eziokwu asị ka egbuo onye ahụ, onye ekwu eziokwu asị ka akpọrọ ya kpọchie, maka na ife a bụkwa ife na-ese n'ebe onye ndu na maazị Nnamdi Kanu and Simon Ekpa bụ Biafran Prime Minister of Biafran Republic Government na-eze tọsọ eziokwu Chukwuka Abiama ka maazị Nnamdi Kanu na-ekwu since ụwa starting from 2017. Go and research. No, let me say starting from 2012, I think. Go and do your own research. Maazị Nnamdi Kanu was the only person that started the movement of one Nigeria to make one Nigeria better. Please, Maazị Nnamdi Kanu otego okwubere ya bụ okwu. Mana dịka ife na-emenụ na ife na-eme n'obodo a bụ ife a na-akpọ ya political gangus, ya ndị okenye na-eme alụ si n'obodo ama ndị mma. Seun na-ekwuo na nke ya kwuo ya up and play, o kwuru ya dịka ọ dị asịsị chụọ ya n'ọrụ, achụọ ya n'ọrụ iche na ọ gwụgo onye ọzọ ka ga-egwugwo echi. Until we come to a point we understand that this country called Nigeria can never be one, is that day ka our deliverance bido. Yes, but so brother tegatara ụra itete na this country bụ Nigeria abụrụ so ofu, that day ka nwere ụwa ibido, because onye Hausa ekwete na onye Igbo kwuru, onye Yoruba ekwetekwe n'ihe onye Hausa kwuru, onye Igbo ekwetekwe n'ihe onye Yoruba kwuru, nke onye Igbo ji ekwete n'ihe onye Hausa kwuru, onye akọ dịkwa onye Yoruba ekwete n'ihe onye Igbo kwuru. Ka ihe bụ the option, you divide ka onye ọbụla jere onwe ya jezuo ike jechie ụmụnne ya. Ọ ife aka ejide maazị Nnamdi Kanu ngwa since ya what is working. Last year dollar was 600 and something to 500 and something. Last year nke gara aga ememe ego hand over o wee gbago to 900, now 1006 ka onye ọ bụ 40 ya. No, Yoruba na-ebezi kịta akwa na-etizi okwu protest, they want to protest, but I want to use this medium to advise my Igbo brothers, nọrọ be gị. Yes, nọrọ be gị, maka na ịpụta ire a ga-asị nọ ife onye Igbo na Biafra ka anyị na-azọ, a ga-ata gị wee gbaa ya egbe. So ife na-agwa onye ọbụla bụ onye Igbo mana ege ntị bụ ụmụnne m na-anụ m ntị n'onu, onye ọbụla nọrọ be ya, let them go and protest. Akwachi na onye Igbo ga-ebe akwa, ha lere asị obi ife na-eme ọka bụ ụtụtụ, ihe aka bụ very early, aka ya kụmọ 8 years o wee bazie arụ ọfụma anyị wee marazie ma onye Igbo bụ problem Nigeria nwere ka Yoruba ka Hausa. Ọ gwara ka ọhụm n'ọnụ ụmụnne m deredu ekene wetara unu ya bụ update, nnukwu update na-abịa gbakpum. Ife ihe eme anyị bụ ị na-esoyere anyị ya na ị na-atụsa ozi anyị nke anyị na-ezi n'iru akwụkwọ ka ụmụnne anyị ndị ọzọ wee na-anụ ya gbakpum. Ekene wetara unu update ka emesịa na ụmụnne m.